Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Rama.
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Hare. Nothing. Lavanya, are you there? Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Yeah. Ram Hare Hare. Nothing. Okay. Voter ID. Voter ID లేనే మన సిల్వర్ స్ప్రింగ్ అడ్రస్ ఉంది ఎనఫ్. ఓకే, ఓటర్ ఐడి ఉంది, ఫోటో ఉంది, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, అంతే కదా? అంతే. నువ్వు పోతావు, వాళ్ళు మళ్ళీ బయోమెట్రిక్స్ తీసుకుంటారు, అడ్రస్ అప్డేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మొబైల్ ఫోన్. అంతే. ఏమేమన్నారు? అడ్రస్ అప్డేట్, ఓటర్ ఐడి, నేమ్ కరెక్ట్గానే ఉంటుంది, ఫోటో ఓకే, అంతే. ఓటర్ ఐడి అంతకేం లేదు. అడ్రస్ అప్డేట్ ప్లస్ మొబైల్ అప్డేట్ అని చెప్పి వెళ్ళు. ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే
దాని పేరు ఏంది, అదే అడ్రస్కి వెళ్ళు, హైటెక్ సిటీ, ఎందుకంటే పెద్ద ఆఫీసు, పని అయితే తొందరగా. ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ చేసుకో. నిన్న వి ఫౌండ్ అవుట్ రైట్, ఒక మీ సేవ తన నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన కదా నంబరు, 4 డిజిట్స్ది, మీది పాతది. పాతది. ఒక్కసారి రాసుకో. అది అదే ఉందా 10 సంవత్సరాల నుంచి, అది జస్ట్ ఒకసారి రాసుకో. ఓకే. అది నా దగ్గర ఉందండి. ఏది? అదే ఇప్పుడు లాస్ట్ అదే 778. 577 ఇది వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు అప్డేట్ చేసే ముందు ఇదే ఉందా అండి పాత నెంబర్ అని చెప్పి జస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకో. ఓకే. చేసుకున్నాక ఇది 70137 అని మీ కరెంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ 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 రామ హరే 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 హరే. రన్ చేసి కంప్లీట్ చేసేస్తారా కొంచెం సేపు చదివి? అర్థం కాల ఏంటిది? మీరు రన్ చేస్తారా కాసేపు చదివి? యూ బీ రెడీ, పర్ఫామ్ చేసుకో, వర్షిప్ 5 minutes చేసేసి. ఓకే. ఆర్ మీరు చేస్తారా రన్? కాల్ రన్ చేస్తారా? 9 o'clock చేస్తుంది, అంటిల్ 9 o'clock. 9 o'clock వరకు 9 o'clock వరకు చేసేసి ర్యాప్ అప్ అయిపోదాం ఈరోజు. ఇట్స్ ఓకే. ఓకే. సరే. 9 o'clock అయిపోయి అది నిన్న ఏం చేయించిండు ఆయన, రుద్రాసుల ప్రేయర్స్ అవి మళ్ళీ 2 మళ్ళీ ఫస్ట్ 2 అంతే. ఇది ఫస్ట్ నుండి జస్ట్ క్విక్ లో రిసైడ్ చేపిస్తా. 9 o'clock ఎండ్ చేస్తా క్లాస్, మాక్సిమం 9, 9, 10. ఓకే. You prepare to, you ready to go, perform worship and you prepare ready to go. వెళ్ళిపోతా అంటే హియరింగ్ ఓకే. మోడ్లో ఉంటా. ఆ సెక్షన్స్ అని చదివి వెళ్ళిపో. హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ. బీడ్ బ్యాగ్ పట్టుకుని పో. ఓటర్ ఐడి కార్డ్, బీడ్ బ్యాగ్, ఫోటో, మొబైల్ నెంబర్. ఎనీవే మొబైల్ నీ దగ్గర ఉంది కదా, అంతే. వాళ్ళకు ఫోటో కాపీ అంటే అది ఆధార్ ఆఫీస్ ఎదురుకుంటుంది. ఇట్స్ ఓకే. టేక్ సమ్ మనీ. హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఏంటిది? మళ్ళీ ఫోటో అడిగితేనా? ఓకే. ఫోటో ఎందుకంటే అప్లికేషన్ మీద పెడతారు. ఎనీవే దే విల్ టేక్ యువర్ పిక్చర్ డైరెక్ట్లీ అండ్ దే విల్ టేక్ యువర్ థంబ్ ఇంప్రెషన్. ఇవి బయోమెట్రిక్స్ అంటారు, సైన్ చేయమంటారు. అవి అయిపోయినాక అంతే అప్డేట్ చేసేస్తారు. అప్డేట్ చేసినాక 3-4 రోజులలో అవుతుంది అనుకుంటా, చూద్దాం. ఓకే. కాకపోతే ఒక్కసారి పాత నెంబర్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకో, ఇదే నెంబర్ అప్పటి నుంచి అదే ఉందా అని. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఆధార్ కార్డులో ఏమవుతుందంటే అక్కడ కూడా ఉన్నది స్కామ్ ఉన్నది తెలియదు. ఓకే. బట్ ఎనీవే చూసుకో. హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare 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 Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Then start చేసేస్తున్నా prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashlakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyamadi Vasyati Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Mukhaṁ karoti vācālam, pangam langayate girim, yatkrupātamaham vande Sri Gurum Dinatarinam, Paramanandamādhavam Sri Chaitanyamishwaram. Om apavitra pavitra sarvava sangatupiva. Yasmaret Pundarikaksha Sabahya Suchi, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Om Tad Vishnu Paramam Padam Tada Pashyanti Surayo, Diviva Chakshratadam Sadviprasa Vipanyavo Jagruham Sasamindate, Vishnu Yat Paramam Padam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayan. अष्टप्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये Hare Krishna Muralidhar Prabhu, thank you for joining. So devotees will join eventually, no problem. So let us continue. Hare Krishna Prabhuji and Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Dandava Pranam. Hare Krishna Prabhuji, Dandava Pranam. Yeah. Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Actually, this third canto, I got it from online, downloaded. So it's okay. From here we can read. All chapters of third canto. This PDF is there. So we'll continue from here only. Are you able to see? Yes. Yeah. Okay. You read the sections and we'll continue. Gauranga Prabhuji? Enti? Gauranga Darshan Prabhuji itla pettinra? Like online? అప్పటి నుంచి అది దే ప్రిపేర్డ్ ఫిజికల్ బుక్ అయిన తర్వాత పీడిఎఫ్ వర్షన్ కిండిల్ వర్షన్ ఓకే ఉన్నాయి పీడిఎఫ్లు కొనుక్కోవాలి నార్మల్గా పీడిఎఫ్ అయినా కిండిల్ వర్షన్ అయినా వీ హ్యావ్ టు పే బికాజ్ ఇట్స్ ఈ కాపీ రైట్ ఆన్లైన్ కదా ఈ కాపీ పీడిఎఫ్ అంటే ఈ కాపీ సో ఆఫ్టర్ ఫిజికల్ కాపీ దే ప్రింటెడ్ దే కమ్ అప్ విత్ అంటే ముందు నుంచి ప్రింట్ చేయడానికైనా ఫస్ట్ తయారు చేయాలి కదా ఇది అట్లా ఇది ఒరిజినల్ ఉన్నది సో అయితే ఇది ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ బట్ మిగతా క్యాంటోస్ లేవు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్యాంటోనే ఉంది ఇట్స్ ఓకే విల్ డిస్కస్ ఆన్లైన్లో చూసి డౌన్లోడ్ చేసింది ఎవరు అప్లోడ్ చేసారు సమ్ డివోటీ ఇట్స్ ఓకే సో యూ రీడ్ ద సెక్షన్స్ అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ అవర్ ట్రాన్స్లేషన్ పర్పోర్ట్ Is it audible, Hare Krishna? Audible. Laptop lo join. ఒక్క నిమిషం. ఓకే చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ 26 ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఓకే థర్డ్ క్యాంటో 26 చాప్టర్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ 26 చాప్టర్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ దట్ 1 to 2 benefits of hearing Sankhya 3 to 8 Jiva Prakriti Purusha interaction and characteristics 9 to 14 answer to Devahuti's question. Can you scroll down? Answer to Devahuti's question. Describe more about Prakriti and Purusha. That's it? Okay. Yeah. Now, coming to the sections. First and 2, benefits of hearing Sankhya. It gives freedom from modes, self-realization, cutting the knots of attachment. Then 3 to 8, Jiva, Prakriti, Purusha interactions and characteristics. In the 3rd to 4, Lord interaction with Prakriti is just a pastime by his will. 5 to 8, Jiva's interaction with Prakriti leads to his bondage. 9 to 14, answer to Devahuti's questions, describe more about Prakriti and Purusha. In the 10 to 14, characteristics and products of Pradhana. 15 to 18, characteristics of time. 19 to 22, characteristics of Mahatattva and Chitta. 23rd to 26, characteristics of false ego. 27 to 31, characteristics of products of false ego in Sattva Guna and Raja. It's mind, intelligence, senses. 32 to 49, characteristics of products of false ego in Tamas, Tanmatras and 5 gross elements. 50 to 53, Karya Srishti. 54 to 61, creation of the various limbs of Virat Rupa. 60 to 72, Devatas attempts to wake up Virat Purusha. Only Vasudeva woke up Virat Purusha. Haribol.
So this chapter having 72 verses, 26 chapter, fundamental principles of material nature. So the loops of conversation tell my Vidura Maitrene. అంటే Vidura ఎట్లా Maitre. జరిగింది అని మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది, సో అప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతాడు. Yeah, Vidura Maitreya Rishi. Okay, so that's where their discussion about this one. Who is explaining this one? Devahuti and Kardama Muni. The discussion between Devahuti and Kardama Muni. Devahuti was asking. Yeah. Raju Prabhu, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, ధన్యవాదాలు ప్రణam. ఇగో మీరు పంపించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ ఫౌండ్ దిస్ వన్ ఆన్లైన్ ప్రభు, డౌన్లోడ్ చేసిన. థర్డ్ క్యాంటో అన్ని చాప్టర్లు మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో నేను ఆన్లైన్లో నేను స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ ఒకటి అప్లోడ్ చేశారు ప్రభుజీ. నేను లాగిన్ అయ్యి జస్ట్ 14 days ట్రయల్ అని తీసుకొని డౌన్లోడ్ చేసిన. బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఇది యాక్చువల్గా మనము we can get it from GEV Tulasi books, but it's okay. Right now I got from third canto as well as for fourth canto also. So moving forward, whenever Bhavatam is there, I will share it from here. Thank you for the service, Prabhu. But you can ask Gauranga Darshan Prabhuji also, because you have already, right? So textbook you that so also you can, there. Yeah, you that can, also there. can ask for reading purpose Prabhuji online. You can ask. He'll share, no worries. Yeah. So anyway, we'll continue from here. Okay. So link anywhere. Read Prabhu, link ఏ చాప్టర్ కి లింక్ చదవండి. మనం 3.26 చదువుతున్నాం కదా, రైట్? 26 చాప్టర్. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లింక్ ప్రీవియస్ చాప్టర్ 26 to and 28, 29 ఏం లింక్ చదవండి ప్రభు. హరిబుల్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yeah. Can I read? Yeah, read. Okay, 1 minute. Hare Krishna. Link 3.25 to 25, 28 to 29. Devahuti asked Kapila Deva about Bhakti, question 2, Gnana, question 3, and Yoga. And Kapila explained about Bhakti, 31 to 44 text. And his mother was fully satisfied with that. Although Bhakti is supreme, and without Bhakti, karma, dana, and yoga cannot give results of sarva or liberation. A person engaged in Bhakti is also inquisitive about karma, dana, and yoga. In 3.26, Kapila was discussed Gnana, Sankhya, answer to question 3. The manifestation and characteristics of the elements such as Mahat Tattva, the universal form composed of those elements, and it's being brought to life of the entrance of the Lord. ఇది మొత్తం వద్దు ప్రభు, మనం అక్కడ కంటిన్యూ చేద్దాము. We will read from Bhagavatam translation as well as purports. Lavanya, you said Kardamani కాదు, ఇది discussion between Kapila and Devahuti. అదే Kapila and Devahuti. Yeah, that's where it is. Okay, Hare Krishna. Let me open Vedabis. Okay. Vedabis 3.26. This is what Sankhya philosophy, right? Kapila Muni instructions on Sankhya philosophy. Prakriti, Purusha, Mahatattva. Krishna says they also ultimately through the elements they understood that I am part and parcel of Krishna only. Bhagavad Gita we have recited, right? Says B 3.26. Not that one. We recently learned with kids, right? Yeah, but he says, right, I am the source of all spiritual and material energies. Yeah, that is there, but he specifically also he said this Sankhya philosophy also, of course, they concluded with Krishna. You have to understand what are the elements. The elements comes from Krishna, so everything is the source of Krishna. That's what they should understand. Then inquisitive about Krishna, then they'll develop bhakti. Otherwise, Sankhya philosophy is waste. That's what the main intention.
నేర్చుకొని మాత్రం అప్లై చేయకపోతే ఎట్లా? సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ భక్తి. When we know the superiority and supremacy of Krishna, we should understand and we should surrender. Yeah, thank you. Correct. This is a Canto 3. This is status Q, chapter 26, fundamental principles of material nature. We'll read. Okay. Sri Bhagavan Uvacha. Who is that Bhagavan? Kapila Muni. Kapila. We all went to Ganga Sagar. He was meditating there. Okay. The personality of God. Yeah, you want to share anything again? No, he's yeah, carry on. Same one, same personality. Kapila Muni only. The personality of Godhead, Kapila continued. The personality of Godhead, Kapila continued. That means Kapila Sankhya is good. There is another Sankhya also, but they concluded with Maya things. My dear mother, now I shall describe unto you the different categories of the absolute truth, knowing which any person can be released from the influence of the modes of material nature. Purport. As stated in Bhagavad Gita, one can understand the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth, only through devotional service. Bhaktyamam abhijanati. As stated in the Bhagavatam, the object of devotional service is Mam, Krishna. And as explained in the Chaitanya Charitamrita, to understand Krishna means to understand Krishna in his personal form, with his internal energy, his external energy, his expansions, his incarnations. Fully understanding, Jagadguru Prabhupada ki jai. To understand Krishna means to understand Krishna in his personal form with his internal energy, external energy, his expansions, and his incarnations. There are many diverse departments of knowledge in understanding Krishna. Sankhya philosophy is especially meant for persons who are conditioned by this material world, who is generally understood by the parampara system or disciplic succession to be the science of devotional service. Preliminary studies of devotional service have already been explained. Now the analytical study, preliminary study, now analytical study. Sankhya means analytical study. Now the analytical study of devotional service will be explained by the Lord, who says that by such an analytical study one becomes freed from the modes of material nature. The same assertion is confirmed in Bhagavad Gita. Tato mam tattvato jnatva vishate tadantaram. By understanding the Lord according to various categories, one can become eligible to enter into the kingdom of Godhead. By understanding. This is also explained here. By understanding the science of devotional service in Sankhya philosophy, one can become free from the modes of material nature. The eternal self, after becoming freed from the spell of material nature, becomes eligible to enter into the kingdom of God. As long as one has even a slight desire to enjoy or lord it over material nature, there is no chance of his being freed from the influence of nature's material modes. Therefore, one has to understand the Supreme Personality of Godhead analytically, as explained in the Sankhya system of philosophy by Lord Kapila Deva. Hari Bol. Next. The next second verse. Raju Prabhu, మీరు చేయండి మళ్ళీ. Translation. Knowledge is the ultimate perfection of the self-realization. I shall explain that knowledge unto you by which the knots of attachment to the material world are cut. Purpose. It is said that by proper understanding of the pure self or by self-realization, one can be freed from the material attachment. Knowledge leads one to attain the ultimate perfection life and oneself as is. Svetasara Upanishad, that Sveta 3.8 also confirm this. Tam eva viditatvati mrityam eti. Simply by understanding one's spiritual position or by seeing oneself as is, one can be freed from material entanglement in various ways. The seeing of oneself is described in Veda, the Vedic literatures. Vedic literature, and it confirmed in the Bhagavatam, Purushaya Atma Darshanam, that one has to see oneself and know he is. What he is. Kapila Deva explains to his mother, this seeing can be done by hearing from the proper authoritative source. Kapila Deva is the greatest authority because he is the personality of Godhead, and someone accept whatever
and someone accepts whatever is explained as it is without interpretation, then he can see himself. Lord Chaitanya explained to Sanatana Goswami the real constitutional position of the individual. He said directly that each and every individual soul is eternally the servitor of Krishna. Jivera Sarupare, Krishnera Nityadasa. Every individual soul is eternally a servitor when one is fixed on the understanding that he is the part and parcel of the Supreme Soul, and that is eternal position. One eternal position is to serve the association with the Supreme Lord. We become self-realized. This position of rightly understanding oneself cuts the knot of material attraction. Hurdaya Gandhi Vedanam. Due to false ego or false identification of the oneself with the body and the material world, one is entrapped by Maya. But as soon as one understands that is qualitatively the same substance, qualitatively. Yeah. Oh, yeah. 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 Qualitative, yeah, he is qualitatively the same substance as the Supreme God because he belongs to the same category of spirit soul, and his perpetual position is to serve. One attains Atma Darshanam and Hridaya Gandhi Vedanam, self-realization. When one can cut the knot of attachment to the material world, his understanding is called knowledge. Atma Darshanam means to see oneself by knowledge. Therefore, one is freed from the false ego by the cultivation of the real knowledge. He sees himself and that is the ultimate necessary of human life. The soul is thus isolated from the entanglement of the 24 categories of material nature. Pursuit of the systematic philosophical process called Sankhya is called knowledge and self-revelation. Thank you. Jai. Thank you, Prabhuji. Very nice. Text 3. Lavanya, or let me see, somebody join now. Lalitman Prabhu and Vani Mataji. Hare Krishna. Vani Mataji, Hare are you Krishna, able to Prabhuji. read? Hare Krishna. Yes, Prabhuji. I'll read. Yeah, please. Yeah, please read. Translation. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Soul, and He has no beginning. He is transcendental to the material modes of nature and beyond the existence of this material world. He is perceivable everywhere because He is self-effulgent, and by His self-effulgent lustre, the entire creation is maintained. Purport. Supreme Personality of Godhead is described as being without beginning. He is Purusha, the Supreme Spirit. Purusha means person. When we think of a person in our present experience, that person has a beginning. This means that he has taken birth and And that. yeah, కొంచెం scroll చేయండి Prabhuji. Yes, yeah. This means that he has taken birth and that there is a history from the beginning of his life. But the Lord is particularly mentioned here as Anadi, beginningless. If we examine all persons, we will find that everyone has a beginning. But when we approach a person who has no beginning, he is the Supreme Person. That is the definition given in the Brahma Samhita. Ishvara Paramas Krishna, the Supreme Personality of Godhead is Krishna, the Supreme Controller. He is without beginning and he is the beginning of everyone. This definition is found in all Vedic literatures. The Lord is described as the soul or spirit. What is the definition of a spirit? Spirit is perceived everywhere. Brahma means great. Brahman means great. His greatness is perceived everywhere. And what is this greatness? Consciousness. We have personal experience of consciousness, but it is spread all over the body. In every hair follicle of our body, we can feel consciousness. This is individual consciousness. Similarly, there is super consciousness. The example can be given of a small light and the sunlight. The sunlight is perceived everywhere, even within the room or in the sky, but the small light is experienced within a specific limit. Similarly, our consciousness is perceived within the limit of our particular body, but the super consciousness or the existence of God is perceived everywhere. He is present everywhere by his energy. It is stated in the Vishnu Purana that whatever we find
anywhere and everywhere is the distribution of the energy of the Supreme Lord. In Bhagavad Gita also it is confirmed that the Lord is all pervading and exists everywhere by his two kinds of energy, one spiritual and the other material. Both the spiritual and material energies are spread everywhere, and that is the proof of the existence of the Supreme Personality of Godhead. The existence of the consciousness everywhere is not temporary. It is without beginning. Yeah, you complete this paragraph, then next we'll leave it. The big purport Prabhupada written on this particular Sure, verse. sure. The existence of consciousness everywhere is not temporary. It is without beginning, and because it is without beginning, it is also without end. The theory that consciousness develops at a certain stage of material combination is not accepted herein, for the consciousness which exists everywhere is said to be without beginning. The materialistic or atheistic, the materialistic or atheistic theory stating that there is no soul and there is no God and that consciousness is a result of a combination of matter is not acceptable. Matter is not beginningless. It has a beginning. As the material body has the beginning, the universal body also does. And as our material body has begun on the basis of our soul, the entire gigantic universal body has begun on the basis of the Supreme Soul. The Vedanta Sutra says, Janma Dasya. This entire material exhibition, its creation, its growth, its maintenance, and its dissolution is an emanation from the Supreme Person. In Bhagavad Gita also the Lord says, I am the beginning of the source of everything. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Same Lavanya you said, Aham Sarvasya Prabhu. I'm the source of all material and spiritual wells. Okay. Yeah, Krishna, so nicely explained, written Srila Prabhupada on this particular verse. The Supreme Personality of God is the Supreme Soul. He has no beginning. Ekantadadi verse చూడండి. అనాదిరాత్మ పురుషో నిర్గుణ ప్రకృతే పర ప్రత్యాగ్ ధర్మ స్వయం జ్యోతిర్ విశ్వం येन సమన్వితం. Lord Kapila teaching to his mother Devahuti the nature, identifying our position. He is perceivable everywhere because he is a self-effulgent, and by his self-effulgent luster the entire creation is maintained. So everywhere his presence is there, everywhere. Okay, through his elements. So all the this one we know, right? All this material, unlimited material universes, that is the light come from Brahmajyoti platform, right? The light, impersonal Brahman, the light of these universes. So luster, a nice word used, Prabhupada. Self-effulgent luster, Haribol. So we will continue. Let me ask Gaurav Jainair, Chandramal Prabhu and Lalit Mohan Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, you want to read? Hare Krishna Prabhuji. Oh, Yes. I'll just read it and then leave. Hey Prabhu, మీరు చదివి వెళ్తారా? చదివేసి వెళ్ళిపోవాలి ప్రభు నేను. ఓకే, బయటకు వెళ్ళి వస్తాను అన్నమాట. ఓకే, చదవండి. డ్రాప్ చేయండి. కంటిన్యూ Prabhu. The Supreme Personality is described here. He is not a temporary person, nor does he have a beginning. He is with the cause, and he is the cause of all causes. Paraha means transcendental, beyond the creative energy. Lord is the creator of creative energy. We can see The internet, Prabhu, feeble. Internet feeble ఉంది. Others no. Is it okay right now? Or still is it like this? Please చదవండి చూద్దాం. The Lord is the center of the creative. So Lord is the creator of the creative energy. We can see that there is a creative energy in the material world, but he is not under this energy. He is Prakriti Paraha, beyond this energy. He is not subjected to the threefold miseries created by material energy because he is beyond it. The modes of material nature do not touch him. It is explained here, Swayam Jyotihi. He is the light himself. We have experience in the material world of one light being a reflection of another, just as moonlight is a reflection of sunlight. Sunlight is also the reflection of the Brahma Jyoti. Similarly, Brahma Jyoti, the spiritual effulgence, is a reflection of the body of the Supreme Lord. This is confirmed in the Brahma Samhita. Yasya Prabha Prabhavata. The Brahma Jyoti or Brahman effulgence
is due to his bodily luster. Therefore, it is said here, Swayam Jyoti, he himself is the light. His light is disturbed in distributed in different ways, as Brahma Jyoti, as sunlight, and as moonlight. Bhagavad Gita confirms that in the spiritual world there is no need of sunlight, moonlight, or electricity. The Upanishads also confirm this because the bodily luster of the Supreme Personality of Godhead is sufficient to illuminate the supreme world, the spiritual world. There is no need of sunlight, moonlight, or any other light or electricity. This self illumination also contradicts the theory that the spiritual soul or the spiritual consciousness develops at a certain point in material combination. The term Swayam Jyoti indicates that there is no tinge of anything material or any material reaction. It is confirmed here that the concept of the Lord's all pervasiveness is due to his illumination everywhere. We have experienced that the sun is situated in one place, but the sunlight is diffused all around for millions and millions of miles. That is our practical experience. Similarly, although ఇంత పెద్దది ఉంది అంటే ప్రభుజీ similarly, all the supreme light is situated his light is diffused not only in the spiritual world but beyond that. In the material world also, that light is reflected by the sun globe, and sunlight is reflected by the moon globe. Thus, although he is situated in his own abode, his light is distributed all over the spiritual material worlds. మళ్ళీ వాయిస్ ఏం ప్రభు ఒక దగ్గర సిగ్నల్ మంచిగా ఉన్న దగ్గర ఇంతవరకు మంచిగానే చదివారు, మళ్ళా ఫీబుల్ అవుతుంది. ఏమో ప్రభు రావట్లేదు. ఓకే ఓకే ప్రభు గోలోక నివసిస్తే కిలాత్మభూత అక్కడ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్, ఇది చదివేసేయండి. ఇట్లా ఇక అయిపోయింది, పెట్టండి చదవండి. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సిగ్నల్ కరెక్ట్ ఉంది ప్రభుజీ. ఇది నెట్వర్క్ ఆల్సో ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్. So impersonal Brahman, like that. So this is the thing, na. This is created by human energy, human beings. సో అది పర్ఫెక్ట్ కదా. అందుకే ఒక దగ్గర నెట్వర్క్ మంచిగా ఉన్న దగ్గర నార్మల్గా మా వాళ్ళు కూడా చెప్తాను నేను, మా ఇంట్లో కూడా ముందు రూమ్ లో పనిచేయదు ప్రభు, మెయిన్ రూమ్ లో. ప్రభుజీ హరిలో ఉన్నారు పాపం, వాళ్ళ పిల్లల్ని కిడ్స్ ని స్కూల్ డ్రాప్ చేయడానికి చదివి వెళ్తానన్నారు కదా, అందుకే ప్రభు చెప్పిన. ఒకసారి ఒక దగ్గర ఉంటది ప్రభు, చెప్పండి కంప్లీట్ చేయండి. Goloka Prabhu, but still he is present all over the creation. Now is good. He is the Continue. of everything. The supreme personality of Godhead, and he has innumerable transcendental qualities. It is also concluded that although he is undoubtedly a person, he is not a Purusha of this material world. Mayavadi philosophers cannot understand that beyond this material world there can be a person. Therefore, they are impersonalists. But it is explained very nicely here that the personality of Godhead is beyond material existence. Prabhu, nenu roju actually ఏ రూమ్ లో పని చేస్తాను, ఆ రూమ్ ని రోజు సిగ్నల్ రావట్లేదు. హరే కృష్ణ. వచ్చి ఓకేలేండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, లాస్ట్ మంచిగా వచ్చింది. ఇట్స్ ఓకే. Okay, thank you so much. So this is what it is. Prabhupada so nicely explained in this very big purport. Brahma Jyoti, right? All the sunlight, sun, moonlights, moon, everything comes from Krishna only. Brahma Jyoti platform. Brahma Jyoti. Prabhupada writes one important thing. His bodily luster is due to his bodily luster. Word likes it. Sunlight is also, I wanted to read one more time. Sunlight is also the reflection of the Brahma Jyoti. Similarly, Brahma Jyoti, the spiritual effulgence, is a reflection of the body of the Supreme Lord. See, all this material world antene comes from there only, originally. It's a matter. This is confirmed in the Brahma Samhita. Yasya Prabha Prabhavato Jagadandana. The Brahma Jyoti or Brahma effulgence is due to his bodily luster. Okay, we'll continue. Next, Chandramal Prabhu, next verse. Fourth verse, please read translation as well as purport. Translation. Thank you. These days your attendance is regular. Thank you. Very nice. Attendance అవ్వకపోతే మీరు మా కళ్ళకి వచ్చేస్తారు. నేను పెడతా కదా మెసేజ్ చేస్తాం. Thank you for your benefit only. See, not only for you, for all of us. Not only you. Association, right? Association matters. Thank you.
Translation purpose la Prabhupada. As is past time, that supreme personality of Godhead, the greatest of the great, accepted the subtle material energy, which is invested with three material modes of nature and which is related with Vishnu purport. In this verse, the word guna, Gunamayam, Gunamayim is very significant. Daivam means the energy of the Supreme Personality of Godhead, and Gunamayim means invested with the three modes of material nature. When the material energy of the Supreme Personality of Godhead appears, the Gunamayim energy acts as a manifestation of the energies of the three modes. It acts as a covering. The energy emanated from the Supreme Personality of Godhead manifests in two ways. As an emanation from the Supreme Lord and as a covering of the Lord's face. In Bhagavad Gita, it is said that because the whole world is illusioned by the three modes of material nature, the common conditioned soul being covered by such energy cannot see the Supreme Personality of Godhead. The example of a cloud is very nicely given. As if all of a sudden there may appear a big cloud in the sky. This cloud is perceived in two ways. To the sun, the cloud is a creation of its energy, but to the ordinary common man, it's a conditioned state. It is covering to the eyes. Because of the cloud, the sun cannot be seen. It is not that the sun is actually covered by the cloud. Only the vision of the ordinary being is covered. Similarly, although Maya cannot cover the Supreme Lord, who is beyond Maya, the material energy covers the ordinary living entities. Those conditioned souls who are covered are individual living entities, and from whose energy Maya is created in the Supreme Personality of Godhead. In other place in the Srimad Bhagavatam, in the first canto, 7th chapter, it is stated that Vyasadeva, by his spiritual vision, saw the Supreme Lord and the material energy standing behind him. Now, this indicates that material energy cannot cover the Lord, just as darkness cannot cover the sun. Darkness can cover a jurisdiction which is very insignificant in comparison to that of the sun. Darkness can cover a small cave, but not the open sky. Similarly, the covering capacity of material energy is limited and cannot act on the Supreme Personality of Godhead, who is therefore called Vibhu. As the appearance of a cloud is accepted by the sun, so the appearance of the material energy at a certain interval is accepted by the Lord. Although his material energy is utilized to create the material world, this does not mean that he is covered by that energy. Those who are covered by the material energy are called conditioned souls. The Lord accepts the material energy for his material pastimes in creation, maintenance, and dissolution. But the conditioned soul is covered. He cannot understand beyond. He cannot understand that beyond this material energy there is Supreme Personality of Godhead, who is the cause of all the causes. Just as the less intelligent person cannot understand that beyond that covering of the clouds there is a bright sunshine. Hare Krishna. Thank you so much. Haribo. Self-explanatory. Nicely explaining. Ever want to read? Okay. I am seeing Madhavi Mataji, Neelima Mataji. Okay, Madhavi Mataji. Raju Prabhu body double చేశాడు. Raju Prabhu and Raju Prabhu. I am seeing too. Prabhuji, Vyasadeva is nothing but incarnation of Krishna only, right? Literary incarnation. అవును. Yeah. కానీ ఇక్కడ ప్రభుజీ మీరు నేను చదివిన దాంట్లో ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తాను చెప్పండి. ఎక్కడ ఉంది ఏం డౌట్? at the beginning. వ్యాసదేవ ఇంకొంచెం పైకి వెరీ ఫస్ట్ లైన్. అయ్యా in the other place Srimad Bhagavatam in the first canto 7th chapter it is stated that Vyasadeva అన్నారు. మళ్ళీ ఆయన గురించి ఆయన చెప్తున్నట్ట ప్రభుజీ. Lord Kapila Deva teach. I mean, actually, Prabhupada writing here. These purports are by Prabhupada, కదా? Prabhupada, అవును. Is understandings Prabhupada's. What is your question, Prabhu? ఇప్పుడు in other place in Srimad Bhagavatam in the first canto 7th chapter it is stated that Vyasadeva అన్నారు. ఇప్పుడు వ్యాసదేవుడి గురించి అది కృష్ణుడి గురించి వ్యాసదేవుడు చెప్తున్నట్ట కాదు. ఈ పర్పోర్ట్ ఎవరు రాస్తున్నారు? Prabhupada is giving an explanation. Prabhupada is giving an explanation and telling that in another place means in the Bhagavatam in the first canto who got the vision. See,
through the Narada Muni only instructed, right? You need to write, to glorify Supreme Lord. Until now, Dharma, Artha, Kama, Moksha. That's why you come up with different Puranas, different Vedas, 4 Vedas, 18 Puranas, 108 Upanishads. Okay. By is a spiritual vision, Sada Supreme Lord and the metal energy stand behind him. ఇప్పుడు ఎవరి గురించి ఎవరు చెప్తున్నారు ప్రభు ఇక్కడ? ఇప్పుడు వ్యాసదేవుడు కృష్ణుడి గురించి చెప్తాను, అంతే కదా? వ్యాసదేవుడు గ్లోరిఫై చేస్తుంది కదా. ఇట్ ఈస్ పాస్ట్ టైమ్, the greatest upgrade. I accepted the settlement, which is invest with 3 modes of metal nature, which is related with Vishnu. That is Lord Kapila Dev speaking. So Prabhupada writing here, by explaining each and every verse, every word, అట్లా రాసుకుంటా విభూ మోడ్స్ ఇవన్నీ రాసుకుంటా ఈ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్, రైట్? నా క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైనట్లేదు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు వ్యాసదేవుడు లిటరీ ఇన్కార్నేషన్ అంటే కృష్ణ ఓన్లీ, బట్ ఈజ్ రైటింగ్ ఈ హిమ్సెల్ఫ్ గ్లోరిఫైయింగ్ కైండ్ ఆఫ్, ఐ మీన్ హౌ కెన్ వి సే? ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. చంద్రమౌళి ప్రభుజీ, ఈ పర్పట్ అనేది ఎవరికి చెప్పట్లేదు ప్రభుజీ, ఓన్లీ మన ప్రభుపాదాల మనసులో ఉంది, ప్రభుపాదనే రాస్తుండు. అర్థమైందా? కరెక్ట్, కానీ మాతాజీ ఇక్కడ హీఈస్ కోటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ క్యాంటో 7th. అప్పుడు అలా వ్యాసదేవకి అలా విజన్ వచ్చింది కదా అని మనకు చెప్తున్నాడు అన్నట్టు. వాసుదేవకి విజన్ వచ్చిందంటే వాసుదేవ్ అంటే ఎవరు? కృష్ణుని అవతారం. వ్యాసదేవ ప్రభుజీ, వ్యాసదేవకి వ్యాసదేవ్ అంటే కృష్ణుని అవతారం కదా మాతాజీ. అవును, కృష్ణుడు అవతారం, బట్ ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్ అవతారం, ఇట్స్ ఎంపవర్డ్ అవతారం. ఎంపవర్డ్ అంటే కొంచెం శక్తి ఇస్తాడు కృష్ణుడు రాయడానికి, వేదాలు రాయడానికి. ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్ వ్యాసదేవ ఇన్కార్నేషన్ అంటే అలా కాదు. హీ గివ్స్ ద ఎనర్జీ, లైక్ ఎంపవర్డ్ ఇన్కార్నేషన్. శక్త్యావేశ అవతారాలు అంటే తెలుసు కదా. సో హీ గివ్స్ ద సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎనర్జీ, శక్త్యావేశ అంటారు, పొటెన్సీ. ఓకే, కరెక్టే, కానీ వ్యాసదేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ కృష్ణ ఓన్లీ, రైట్? దట్ మీన్స్ ఇన్కార్నేషన్స్ ఉంటాయి కదా ప్రభుజీ, 6 రకాల ఇన్కార్నేషన్, గుణావతారాలు, శక్తి ఆవేశ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. పురుషావతారం, దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద శక్తి అవతారం ఈస్ వ్యాసదేవ టు రైట్ ద లిటరేచర్స్. దట్స్ వై హీస్ కాల్డ్ లిటరరీ ఇన్కార్నేషన్. ఒక పర్పట్ లో వ్యాసదేవ ఇలా చెప్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు ప్రభుజీ ఇక్కడ. ప్రభుపాద ఫస్ట్ క్యాంటో 7th పర్పట్ ఫస్ట్ క్యాంటోలు రాసిండ్రు కదా వ్యాసదేవ. మొత్తం భాగవతం వ్యాసదేవనే రాసిండ్రు, కాకపోతే ఫస్ట్ క్యాంటో 7th చాప్టర్ లో వ్యాసదేవ ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అని రిలేటెడ్ గా చెప్తున్నాడు ప్రభుపాద ఈ పర్పట్ లో. వ్యాసదేవ భగవంతుని గురించి రాస్తాడు కదా, కృష్ణుని గురించి. అది ఇప్పుడు వ్యాసదేవుడు అంటే భగవంతుడే కదా, ఇండైరెక్ట్. అదే కానీ ఎందుకు భగవంతుడి గురించి ఎందుకు రాసిండు? ఎంపవర్డ్ ఇన్కార్నేషన్. ఓకే, ఎంపవర్డ్ ఇన్కార్నేషన్, భగవంతుడు డిఫరెంట్ ఇన్కార్నేషన్. అల్టిమేట్లీ కృష్ణ సేస్ ద భగవద్గీత, రైట్? 15.15 ఏం చెప్తున్నారు? వేదేశ సర్వే అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృత్ వేద విదేవ చాహం. ఒక్కడే కూర్చొని అన్ని చేయొచ్చు ప్రభుజీ. వై ఆల్ దిస్ వెరైగేటెడ్నెస్? బ్రహ్మ ఎందుకు, మరి శివుడు ఎందుకు, ఈవెన్ విష్ణు ఎందుకు, 3 modes of metal, గుణావతారాస్, డిఫరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అండ్ అట్లా బికాజ్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ నా, రైట్? ఈ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇప్పుడు there are spiritual and material worlds unlimited. Material world కూడా అనంత. There is no limit actually. Krishna is also Ananta, right? Krishna only Ananta, unlimited. So he can create any number of forms, whatever he wants. Any number of material universes, any number of spiritual universes. ఇప్పుడు అర్థమైంది ప్రభుజీ నాకు. వ్యాసదేవ కృష్ణుడే, మళ్ళీ కృష్ణుడిని చూడడం ఏంటి, అదేనా మీ క్వశ్చన్? ఆయన గురించి చెప్పారు కదా, అది అట్లా. ఇక్కడ సాదా సుప్రీం లార్డ్, ఇదేనా క్వశ్చన్? అవును. అట్లా అంటే ప్రభుజీ విష్ణుమూర్తి కృష్ణుడు ఒకరే కదా, రైట్? సో మీకు ఒక స్టోరీలో విష్ణుమూర్తి కృష్ణుని బ్యూటీకి విని కృష్ణుని చూడడానికి ఒక ప్లాన్ చేస్తాడు. ఒక బ్రాహ్మణుని పిల్లలందరినీ పుట్టిన వెంటనే చంపేస్తూ ఉంటాడు.
అప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుడు అర్జునుడు ఈస్ ద కింగ్ రైట్ టు దట్ కింగ్డమ్. సో దట్ బ్రాహ్మణ కమ్స్, ఆ బ్రాహ్మణుడు వచ్చి అర్జున్కి ప్లీడ్ చేసుకుంటాడు నేను ఇట్లా పుట్టగానే నా పిల్లలందరూ చనిపోతున్నారు అంటే, ఫస్ట్ చనిపోతాడు, అట్లే సెకండ్ చనిపోతాడు, థర్డ్ చనిపోతాడు. సో అర్జునుడి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన అట్లా ప్లీడ్ చేసుకుంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడు, ఈసారి పిల్లలు పుట్టినంగా నేను చూసుకుంటాను, చనిపోకుండా నేను చూస్తాను. ఒకవేళ ఆయన చనిపోతే నేను ఎప్పుడు అర్జున్కి ఏంటంటే క్షత్రియ కదా, ఆయనకు బాగా అది ఉంటుంది అన్నట్టు, రోషం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈసారి నేను కాపాడకపోతే నేను చచ్చిపోతా అని అంటాడు, అగ్గిలో దూకి చనిపోతా, ఎప్పుడు అదే అంటాడు. సో ఇప్పుడు కృష్ణునికి వచ్చింది, ఎందుకంటే కృష్ణుడు అర్జున ఈజ్ హిస్ గ్రేట్ డివోటీ రైట్, భక్తోస్మి సఖా చేతి. ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ని కాపాడడానికి కృష్ణుడు ఏదైనా చేయాలి కదా. సో అప్పుడు బ్రాహ్మణుని పుట్టగానే పాపని మళ్ళీ తీసుకెళ్తాడు అన్నట్టు, చనిపోతాడు అన్నట్టు. చనిపోతే ఇప్పుడు అర్జున్కి కృష్ణుడు అంటాడు అని, లేదు లేదు నాకు తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళినో, నేను తీసుకెళ్తా అని విష్ణులోకం తీసుకెళ్తాడు అర్జున్ని. విష్ణులోకం తీసుకెళ్తే విష్ణుమూర్తి అక్కడే పడుకొని, అంటే తెలుసు కదా మీకు, శేషశయ్య పైన పడుకొని ఉంటాడు. కృష్ణుడు అర్జునుడు రాగానే అప్పుడు విష్ణుమూర్తి లేచి కృష్ణునికి ఒబేసెన్సెస్ చేసుకుంటాడు. ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నామంటే, బికాస్ స్వామి ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ బ్యూటీ అని చెప్తాడు అన్నట్టు. అప్పుడు మరి విష్ణు కృష్ణుడు ఒకరే కదా, ఎందుకు పిలవాలి అంటే ఇట్స్ ఎ లీలా ప్రభుజీ. ఓకే, ఆ అందం, కృష్ణుని అందం చూడడానికి విష్ణుమూర్తే ఏమంటారు, హీఈస్ యాంకరింగ్ టు సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ కృష్ణ. అలాంటి విష్ణుమూర్తి అందంగా ఉండడం అంటే విష్ణుమూర్తి కూడా అందంగానే ఉంటాడు, కానీ ఇది లీల, ఒక రకమైన లీల. అర్థమైందా ప్రభుజీ? అవును. ఓకే థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇది కొంచెం లెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండడం వల్ల, లెస్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తాయి. నో అది కాదు ప్రభుజీ, ఎవరికైనా ఉంటది కదా ప్రభుజీ, ఒకరిని చూడడానికి అట్లా. సో వ్యాసదేవ కూడా అట్లా కనిపిస్తాడు. అట్లా అంటే పరశురాము రాముడు ఒకే టైంలో వచ్చారు, మీకు తెలుసో లేదో రైట్. వెన్ రామ గాట్ మ్యారీడ్, పరశురామ వాజ్ అబౌట్ టు ఫైట్ విత్ రామ రైట్, మీరు చూసే ఉంటారు. అలా అంటే మనం అనుకోవచ్చు ఏంటి పరశురాముడు రాముడు ఒకడే అవతారం అంటే, అవతారాలే, బట్ ద ఏది ఆ పర్పస్ వేరే ఉంటది ప్రభుజీ. ఓకే, అవును. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎస్, హరే కృష్ణ. యూ కంటిన్యూ అండి. So purposefully he created this material world, Prabhu. He wanted to enjoy purposefully. Seriously, otherwise what is the variegatedness? ఆయన ఒక్కడే ఉండొచ్చు కదా, just we think, but why? అదే, he can be stay alone, I mean no problem. Atmarama. And again why all these pastimes created all these pastimes, and he wanted to give the credits to his pure devotees. You don't want any thing, and that's one of the Aishwarya Lakshanam. Entity detachment. What is that? Vairagyam. See, variegatedness, Prabhu. Unlimited variegatedness of Supreme Lord. అది ఇన్కన్సీవబుల్, అంటే మన మైండ్కి అందదు యాక్చువల్గా. వై ఓన్లీ ఇట్లా, వై అట్లా? బికాస్ వీఆర్ లిమిటెడ్, వీఆర్ అండర్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. We are conditioned. As long as we are in the material nature, we are conditioned. So our perceptions also, our mind also thinking this one. Okay, statement untadi Prabhu. Our mind is limited, and we are thinking about Krishna unlimited thing. How can we understand? With our limited brain, how can we understand unlimited power of Krishna? We have to surrender. We have to show faith. Yes, that's right. మనకంటే, మన తాతల కంటే, మనకంటే, అందరికంటే ముందున్నది ఈవెన్ బ్రహ్మ కంటే. గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. ఈశ్వర సర్వ పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిర్ ఆదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. అన్నిటికీ కారణం ఆయనే ఉన్నప్పుడు, దిస్ ఈజ్ వాట్ కృష్ణాస్ అనదర్ థింగ్ ఈస్, ఈ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ జాయ్, ఈ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ లీలా పాస్ టైమ్స్ అంటాం కదా. సో ఈ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పాండ్ యాక్చువల్లీ. ఎనీ number of creations he wanted to create, these are all for his pleasure only. Okay, that is a deeper aspect. Why? Right? So and అవతారాలకు వచ్చేసరికి ఉన్నది empowered. Krishna given empowerment to write, of course through Narada Muni, of course Brahma గురు పరంపర ఉంది కదా మనకు, బ్రహ్మ నారద ఆచార్యస్, నాలెడ్జ్ గివెన్. అప్పుడే గ్లోరిఫై చేస్తే అప్పుడు కంప్లీట్నెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ అన్ని రాసినాక కూడా ఈ డిసాటిస్ఫైడ్ యాక్చువల్. ఎందుకు డిసాటిస్ఫైడ్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేసిన ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అనేది ఏంది? లిబరేషన్ తర్వాత ఏం చేస్తావు? నో యాక్టివిటీ,
బస్ లిబరేషన్ ఫ్రమ్ బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజ్, దట్స్ ఇట్ నా. సర్వీస్, లిబరేషన్ తర్వాత సర్వీస్ చేయాలి. సర్వీస్ మనం అక్కడ సర్వీస్ చేయకనే కదా ఇక్కడ వచ్చింది. వై అసలు యాక్చువల్గా కృష్ణునికి లాంగ్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ. సో కృష్ణునికి వై హెస్ క్రియేటెడ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. మనం అందరం అక్కడే ఉండొచ్చు కదా. అరే మనం అక్కడ ఉన్నందుకు మనకి ఎట్లా వచ్చింది అసలు? వై వి డిడెంట్ మిస్యూజ్, వై వి మిస్యూజ్డ్ అవర్ ఫ్రీ విల్? కంటిన్యూస్లీ సర్వ్ చేయొచ్చు కదా. Free will only we came here. ఎందుకు వచ్చినాం మనకు ఫ్రీ? బికాస్ వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ లైక్ కృష్ణ కదా. అది ఎందుకు వచ్చిందంటే అది వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అది ఎందుకు వచ్చింది అనేది. కాకపోతే మనం ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకున్నాం కరెక్టే. అది బియాండ్ అవర్ మైండ్ జ్యూరిస్డిక్షన్. మన మన మైండ్ లిమిటెడ్ కూడా అర్థం చేసుకోలేము. వచ్చినామని తెలుసు, సఫర్ అవుతున్నామని తెలుసు. అది తెలుసుకొని we have to rectify and go back. But Krishna is going to give the intelligence over time. If you perform nice devotional service, Krishna only gives the intelligence. Yeah, that is correct, everything. Ade. It's okay, Prabhu, no problem. Wonderful Yeah, nice question. explanation, Prabhu. Nice discussion also. Sometimes we won't be able to understand these topics, but we have full faith in Krishna and Acharyas. Definitely we will get to that point. అందరికి ఒకసారి చదివే అవకాశం ఇద్దాం ప్రభు. దెన్ విల్ కంటిన్యూ శ్లోక రిసైటేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ లావణ్య ఫర్ యాడింగ్ దిస్. వెరీ గుడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ స్టోరీ ఆల్సో. నైస్. హరి బోల్. నీలిమా మాతాజీ, హరే కృష్ణ, కెన్ యూ ప్లీజ్ రీడ్? Hare Krishna Prabhu. Divided into varieties by her threefold modes, material nature creates the forms of the living entities, and the living entities, seeing this, are illusioned by the knowledge covering feature of the illusory energy. Purport. Srila Prabhupada. Material energy has the power to cover knowledge, but this covering cannot be applied to the Supreme Personality of Godhead. It is applicable only to the Raja, are those who are born with material bodies, the conditioned souls. The different kinds of living entities vary according to the modes of material nature, as explained in Bhagavad Gita and other Vedic literatures. In Bhagavad Gita 7.12, it is very nicely explained that although the modes of goodness, passion, and ignorance are born of the Supreme Personality of Godhead, he is not subject to them. In other words, the energy emanating from the Supreme Personality of Godhead cannot act on him. It acts on the conditioned souls who are covered by the material energy. The Lord is the father of living entities because he impregnates material energy with the conditioned souls. Therefore, the conditioned souls get bodies created by the material energy, whereas the father of the living entities is aloof from the three modes. It is stated in the previous verse that the material energy was accepted by the Supreme Personality of Godhead in order that he might exhibit pastimes for the living entities who wanted to enjoy and lord it over the material energy. This world was created through the material energy of the Lord for the so-called enjoyment of such living entities. Why this material world was created for the suffering of the conditioned souls is a very intricate question. There is a hint in the previous verse in the word Leelaya, which means for the pastime of the Lord. The Lord wants to rectify the enjoying temperament of the conditioned souls. It is stated in Bhagavad Gita that no one is the enjoyer, but the Supreme Personality of Godhead. This material energy is therefore created for anyone who pretends to enjoy. An example can be cited here that there is no necessity for the government's creation of a separate police department, but because it is a fact that some of the citizens will not accept the state laws, a department to deal with the criminals is necessary. There is no necessity, but at the same time there is a necessity. Similarly, there was no necessity to create this material world for the sufferings of the conditioned souls, but at the same time there are certain living entities known as Nitya Bhada who are eternally conditioned. We say that they have been conditioned from the నిత్యబద్ధ మాతాజీ. Nityabadha. నిత్యబద్ధ. Okay. Sorry. Conditioned from
time immemorial because no one can trace out when the living entity, the part and parcel of the Supreme Lord, became rebellious against the supremacy of the Lord. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చంద్రబాబు ప్రభు మీరే చదవండి మళ్ళీ ఇది హైలైట్ చేసింది. ఉన్నారా చంద్రబాబు ప్రభు? Prabhupada writing here, so this is very impossible to know how did I come to this material world. No one can trace out when the living entity, the part and parcel of Supreme Lord, became rebellious against the supremacy of the Lord. అది ఎప్పుడు ఎట్లా వచ్చినాము అనేది మన చేతిలో లేదు, బట్ ఎట్లా పోవాలో మన చేతిలో ఉన్నది. దట్స్ అ థింగ్. నో వన్ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రేస్. అసలు వై ఐ నీడ్ టు సఫర్? అసలు ఏంది నా లైఫ్? in millions of lifetimes I may pass through, but I don't know why I come. మనకు తెలిసిందంటే బికాస్ ఆఫ్ నాట్ యూజింగ్ అవర్ ఫ్రీ విల్, నాట్ సర్వింగ్ మోడ్ లేదు కాబట్టి కృష్ణ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్ జస్ట్ లైక్ మీ, బట్ నాట్. నౌ we cannot trace how we come in. No one can trace out when the living entity, the part and parcel Supreme Lord, be rebellious అంటే నాట్ ఇన్ ఏ సర్వైటర్ మోడ్, మాస్టర్ మోడ్. ఆయనే ఏంది దేవుడు, నేను కూడా దేవుని అయితా. కృష్ణుడే ఎందుకు దేవుడు? ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ లైక్ కృష్ణ అంటే అది రాగానే మనకి మెటీరియల్ వరల్డ్ పంపిస్తాడు అనమాట. సో అది, సో దట్స్ వేర్ ఎప్పుడు ఎట్లా వచ్చినామో మనకు మన 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 మైండ్కి పవర్ అందది ఎట్లా వచ్చినామో, మరి ఎట్లా పోవాలో మనకు స్క్రిప్చర్స్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ది స్క్రిప్చర్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ అస్ టు గో బ్యాక్ టు గాడెడ్, రైట్? దీస్ are the teachings that right now is teaching. These teachings given to Devavati, Mother Devavati. She will perform devotional service complete 100%, and then she also going back to God. Her son is giving the knowledge as a named Lord Kapiladev. Everyone next, Madhavi Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, then Pranam. Next Sandhya Mataji. Madhavi Mataji, after that you read Sandhya Mataji. Okay, Hare Krishna. Continue, Mataji. It is a fact, yeah. It's a fact that there are two classes of men: those who are obedient to the laws of the Supreme Lord, and those who are atheists and agnostics, who do not accept the existence of God and who want to create their own laws. They want to establish that everyone can create his own laws or his own religion. Without tracing out the beginning of the existence of these two classes, we can take it for granted that some of the living entities revolted against the laws of the Lord. Such entities are called conditioned. For they are conditioned by the three modes of material nature. Therefore, the words guna are used here. In this material world, there are 84 lakh species of life. As spirit souls, they are all transcendental to this material world. Why then do they exist themselves in different stages of life? The answer is given here. They are under the spell of the three modes of material nature. Because they were created by the material energy, their bodies are made of the material elements, covered by the material body. The spiritual entity is lost, and therefore the word momohe is used here, indicating that they have forgotten their own spiritual identity. This forgetfulness of spiritual entity is present in the jivas or souls who are conditioned, being subject to the covered by the energy of material nature. Jnana guhaya is another word used. Guha means covering, because the knowledge of the minute conditioned souls is covered. They are exhibited in so many species of life. It is said in the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 7th chapter, the living entities are illusioned by the material energy. In the Vedas also it is stated that the eternal living entities are covered by different modes and they are called tricolored, red, white and blue. Living entities. Red is the representation of the mode of passion, white is the representation mode of goodness, and blue is a representation of the mode of ignorance. These modes of material nature belong to the material energy, and therefore the living entities under these different modes of material nature have different kinds of material bodies. Because they are forgetful of their spiritual entities, they think the material bodies to be themselves. So the conditioned soul, me is the material body. This is called moha or bewilderment. It is repeatedly said in the Kathopanishad that the Supreme Person of Godhead is never affected by the influence of material nature. It is rather the conditioned soul
are the minute infinitesimal parts and parcels of the Supreme, who are affected by the influence of material nature and who appear in different bodies under the material mode. Hare Thank you, Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, next one. Sandhya Mataji, text 6. Hare Krishna Prabhuji. Yeah, Dandava Pranam Mataji. Please go ahead. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation: because of his forgetfulness, the transcendental living entity accepts the influence of material energy as his field of activities, and thus, actuated, he wrongly applies the activities to himself. Purport: the forgetful living entity can be compared to a man who is under the influence of disease and has become mad, or to a man haunted by ghosts who acts without control and yet thinks himself to be in control. Under the influence of material nature, the conditioned soul becomes absorbed in material consciousness. In this consciousness, whatever is done under the influence of material energy is accepted by the conditioned soul as self-actuated. Actually, the soul in his pure state of existence should be in Krishna consciousness. When a person is not acting in Krishna consciousness, he is understood to be acting in material consciousness. Consciousness cannot be killed, but the symptom of the living entity is consciousness. The material consciousness simply has to be purified. One becomes liberated by accepting Krishna or the Supreme Lord as master and by changing the mode of consciousness from material consciousness to Krishna consciousness. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you so much, Prabhuji. Yeah. Material consciousness simply has to be purified. Bhakti Yoga is best platform for the purificatory process. One becomes liberated by accepting Krishna. 14.26 Bhagavad Gita. मांशयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. BG 14.26. Why Bhakti Yoga? All the time Prabhupada repeat this one also, this verse also. Mamchayo Vicharena Bhakti Yogena Sevate. Let us see. One who engages in full devotion service, unfailing in all circumstances, at once turns in the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Brahman means Krishna only. Level up. Okay. So here consciousness we have to be purified by practicing Bhakti Yoga. Then we will be situated beyond the modes. Bhakti Yoga situated Suddha Sattva. Okay. Whether we know or not know, or whether we can understand or not understanding. But Bhakti Yoga is a definition of the Bhakti Yoga is beyond the modes of material nature. Sagunan samatitam. Bhakti Yogena sevate. Seva. Bhakti Yoga seva. Devotional service. If we do devotional service, actually when we chant Hare Krishna mantra also, that is not under the modes of material nature. When we chant jokingly or entertainment, but still in the beginning it's okay. But then the mantra is not from the modes. Mantra is beyond the modes. It directly connects to Krishna. What is that verse? Abhinnatvam nama namino. There is no difference between Krishna and his holy name, because Krishna is not under the modes of material nature. His holy name also not under the modes of material nature. That's why all these acharyas are always chanting, because they situated in the right consciousness and they situated beyond the modes. Actually, there is no question of modes affecting them. So as long we are in the modes of material nature, our goal is to always chant Hare Krishna, always. Our mind also, even though when we are doing material job also, for example, always the Hare Krishna mantra has to run in our mind. Hari Bol. Okay, who else not read, then we can continue our recitation. Okay, I think everybody done. Muralidhar we won't be able to read anyway. So అందరికి ఒక్కొక్కసారి చదవడం అయిపోయింది. We'll stop here. We'll continue from this verse on Monday, 7th verse. Okay, we'll continue from this verse on Monday. Hari Bol. Thank you so much, devotees, for reading Srimad Bhagavatam. Gandhara Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Now let us continue with our, Bhakti Vaibhavadis. Canto 6 slokas. Okay. Prabhuji, are you back? We want to recite this one. Yes, Prabhu. I'm back. You back అయితే ఒక్కసారి రిసైడ్ చేయండి, అందరం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి డ్రాప్ అవుతాం. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఇవి రెండు నేర్చుకుందాం. నాట్ దిస్ వన్, సారీ, దిస్ వన్. ఓకే.
24, 25 we'll practice today. Today is Friday. We'll conclude with this recitation, these two prayers. And Monday we will start 26, 27. Continuation of Rudrasara prayers. ఒకసారి చేయండి మీరు మేమందరం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ రెండు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అంతే. ఓకే. ఓకే. అహం హరే తవ పాదైకమూల దాసాన్ దాసో భవితాస్మి భూయః మనస్మరేతా శుపతేర్గుణాంస్తే గృణీతవ కర్మ కరోతు కాయః ననాకపృష్ఠం న చ పారమేష్ఠ్యం న సార్వభౌమం న రసాధిపత్యం న యోగశీల పునర్భవం వా సమంజసత్వా విరహయ్యకాంక్షే. జై. థ్యాంక్ యూ బాబు. సో ఒక్కొక్క డివోటీ ప్లీజ్ రిసైట్ ఇన్ ద సేమ్ ట్యూన్. ట్రై దెన్ ఒక్కొక్క రెండు చేయండి రిసైట్. లాస్ట్లీ విల్ రీడ్ ఒక ట్రాన్స్లేషన్. ఒక డివోటీ చదువుతారు ట్రాన్స్లేషన్ చేయండి. హూ వాంట్స్ టు డూ ఫస్ట్? I'll do, Professor. Yeah, Mata, go ahead. Hare Krishna. Aham hare tava padhaikamula dasanudaso bhavitasmi bhuyah manasmareta supatergunamste grunita vakarma karotu kayah. Hare Krishna. Next one also. Nana Kaprishta. That also. नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनरम्भवं वा समञ्जसत्वा विरहाय काङ्क्षे. Okay, Mata. Thank you, Mata. Next, who wants to do? Change. Okay, unmute just change. Hare Krishna Prabhuji. Yeah, Mata, go ahead. अहं हरे तव पादैकमौला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरिताशुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्य काङ्क्षे. Yes, Mata, thank you. Vani Mata Thank you so ji. much. I will try to go there. Mata ji, okay. अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरतेष्पतेर्गुणाप्ते गृणीतव कर्म करोतु काया नाकपृष्ठं न च पारमेत्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धेरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरवाय काङ्क्षे. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mata ji. Now, Prabhu ji. Vani Yeah, Mata I ji will. is still there. Hare Krishna. Chandan Prabhu, go ahead. अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणाप्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्य काङ्क्षे. Thank you, Prabhu. Lavanya, you want to do? Hare Krishna Prabhuji. अहं हरे तव पादैकमूला दासोऽनुदासो भवतास्मि भूयः
मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः Good, Jay. न नाकपृष्ठं न च पारमेष्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसात्वा विरहय्यकाङ्क्षे. Hari bol. Thank you, Prabhu. హరే కృష్ణ. మీ మాత చేస్తారా? నెక్స్ట్ చేస్తారు, పిలుస్తాం కదా, ఎవరైనా ఉంటే చేయమని. ఓకే ఓకే. వాణి మాతాయి హరే కృష్ణ. రాజు ప్రభు ఎంసీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఒకటే శ్లోక చేయాలి ప్రభుజీ. రెండు ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ చేస్తాను. ఇది నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ వర్సెస్ వి హావ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ మంత్. అహం హరే తవ పాదైకమూలా దాసానుదాసో భవితాస్మి భూయా మనా స్మరేత శుపతేర్గుణాంస్తే గృణీతవ కర్మ కరోతు కాయా నానాకపృష్టం న చ పారమేష్యం న సర్వభౌమం న రసాధిపత్యం న యోగసిద్ధిరపునర్భవం వా సమంజసత్వా విరహాయ కాంక్షే. థ్యాంక్ యూ. సార్వభౌమ, సర్వ కాదు మాతాది. ఓకే, సార్వభౌమ. సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ 25th verse. నా సర్వ రైట్ నా సర్వభౌమ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సార్వభౌమ. హరి బోల్. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చేశారండి. హరి బోల్. యా, చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ధన్యవాదం. అహం హరే తవ పాదైకమూల దాసానుదాసో భవితాస్మి భూయః మనః స్మరేతా సుపతేర్గుణాంస్తే గృణీత వాక్కర్మ కరోతు కాయః నాకృపష్టం న చ పారమేష్ట్యం న సార్వభౌమం న రసాధిపత్యం న యోగసిద్ధిరపునర్భవం వా సమంజసత్వా విరహయ్యకాంక్షే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. So nice, Mataji. I'm thinking that, how nicely, elderly couple, but ఎంత స్పష్టంగా చాంట్ చేస్తున్నారు. వెరీ నైస్. బ్లెస్ కృష్ణ విల్ బ్లెస్, డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అసోసియేషన్, బోత్ ఆఫ్ యూ. Muralidhar Prabhu, sincerely hearing every day sincerely hearing. He is following in the Bhagavatam physically while reading virtually. While we are all reading virtually, Prabhuji following physically. Hari bol. Thank you so much. That is good actually. మనం పుస్తకం టచ్ చేసిన స్పర్శ వేరే ఉంటుంది ప్రభు. ద టచింగ్ ఆఫ్ భాగవతం ఇస్ డిఫరెంట్. అంతా ఆన్లైన్ అయిపోయింది కాబట్టి we have to use Krishna service this one also. Anyway, thank you so much, both of you. హరి బోల్. అందరు అయిపోయినట్టేనా? ఈ రాజు ప్రభు ఉన్నారు. హరి బోల్ చేయండి. భాగవతం 6.11.24. అహం హరే తవ పాదైకమూలా దాసానుదాసో భవితాస్మి భూయః మనః స్మరేతా శుపతేర్గుణాంస్తే గృణీత వా కర్మ కరోతు కాయః. శ్రీమద్ భాగవతం 6.11.25. నాకపృష్టం న చ పారమేష్ట్యం న సర్వభౌమం న రసాధిపత్యం న యోగసిద్ధిరపునర్భవం చ సమంజసత్వా విరహయ్యకాంక్షే. Jai. Lavanya, you do, then next I will do, and we'll conclude. Hari bol, you there, Lavanya? Hare Krishna. Lavanya, Hari bol. Okay, I will do. And then aham hare tava padaikamula dasanudaso bhavitasmi bhuyah
मनस्मरेदासुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे. The tunes so nice, right? This is the Rudrasura chanting, understanding the understanding the importance of devotee association, and he wanted to surrender to the lotus feet of devotees. Huh? That's what it is. These two verses. Yeah, I'll do Hare Krishna. Yeah, do it. अहं हरेतावपादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया नानाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसात्वा विरहैयकाङ्क्षे. Hare Krishna. Somebody wants to tell something. Anybody wants to share anything? We will continue the next two verses of Rudrasura. That is also very nice verses. So next week we'll practice that. Anybody wants to share anything, or otherwise we can wrap up. Actually, Rudrasura is nothing but he's a demon, Prabhuji. Demon ki demon ki devotee consciousness. Demon ఎంత చక్కగా శ్లోకాలు రాశారు. Yeah, see, అది ఒక exemplary, right? Yes, Prabhu. సరే ప్రభు, నాకు కూడా బాగా లేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృంద की जय. जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय. निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Have a happy Krishna conscious weekend. Our weekends are, so this is one Radhesham Prabhu statement I wanted to repeat. Okay, devotees, please hear very nicely. Of course, our homes are also temple. Okay, our homes are also temples, because every home centered with nice temple altar, nice deities. Every day we are performing worship. Very good. Actually, the statement is like this. All the 5 days, make your home as a temple. All your working, right? Corporate workers, we are all corporate employees, like mostly. Monday to Friday, make our home as a temple and perform our daily jobs, our professional, familial, and spiritual duties. Monday to Friday, make your home as a temple. The weekends, make temple as your home. That means మన టెంపుల్కి వెళ్ళి సర్వీస్ చేయాలి సాటర్డే సండే. ఏ అవకాశం ఉన్నా, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, కుకింగ్ సేవ, మెనీ నంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దేర్, సింగింగ్, కీర్తన్. మేక్ యువర్ టెంపుల్ యాజ్ హోమ్. ఎప్పుడు? వీకెండ్స్ make your temple as home. That is one statement I want to conclude. So please utilize your time in Krishna service this weekend. Have a happy Krishna conscious weekend. Let us continue on Monday. Nandava pranam. Vancha kalpatarubhyascha. Again, krupa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo. Meeting of Vancha Kalpa, let us offer our humble obeisance all the Vaishnava devotees of the Lord. With the devotee association only, we will be able to progress. Progression. We will able to, otherwise I cannot. Okanto ni khadi pani. We need devotee association. Thank you so much. Let us offer our humble obeisance all the Vaishnava devotees of the who are just like desire trees. We can fulfill all desires. We are full of compassion. You are all very compassionate to join. You can do many things in the morning. But thank you so much for spending time every day. Thank you for pulling us, Prabhu. పుల్లి వేయాలి, ఎట్లయినా పుల్లి వేయాలి. విరాజ్ ప్రభుజీ, చెప్పండి ప్రభుజీ. యాక్చువల్ గా పవన్ ప్రభుజీ 15 days కి USA ట్రావెల్ అవుతున్నారు ప్రభుజీ. ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ హిమ్ దట్. అక్కడ ఆయన చాలా భయపడుతున్నారు, అసలు ఎలా ఉండాలి 15 రోజులు అనేసి అని. అంటే అసోసియేషన్ ఉండదు. ఆయనకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయితే మా న్యూయార్క్ సిటీకి రమ్మనండి. ఐ విల్ అరేంజ్ నైస్ అకామిడేషన్ హియర్. యూ కెన్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ మీ 15 days. I will talk to him. I will talk ఒకసారి to him. మాట్లాడండి ప్రభుజీ, అండ్ ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ హిస్ సేఫ్ జర్నీ. సండే మండే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉంది ప్రభుజీ ఫ్లైట్ 3 o'clock కి. గుడ్. నేను మాట్లాడతాను ఇక్కడికి వచ్చినాక కూడా. I'll talk to him and definitely Mataji, this is the beauty of America, I think he's in Philadelphia, Mataji. ఫిలడెల్ఫియా. ఏమండి, మనము రథయాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు ఫిలడెల్ఫియాలో మీ ఫ్రెండ్స్ ఉండే కదా.
నేను అదే మాట్లాడితే చెప్తానులే. ఒకసారి అమరే మాట్లాడండి ప్రభుజీ. ఇస్కాన్ ఫిలడెల్ఫియా నైస్ ప్రసాదం ఆల్సో విల్ బి అరేంజ్. లెట్ మీ టాక్ టు హిమ్. ఓకే ఓకే, నేను మాట్లాడతాను మాత్రం. ఎప్పుడు సండే ఉంది ఆయనకు ఫ్లైట్? మండే ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే సండే నైట్ బయలుదేరుతారు ఇక్కడ నుంచి. డైరెక్ట్లీ ఫిలడెల్ఫియా ల్యాండ్ అవుతుందా? లేదు, దోహాలో ల్యాండ్ అంటే దోహా చేంజ్ ఉన్నట్టుంది ఇక్కడ నుంచి. దోహా టు డైరెక్ట్ ఫిలడెల్ఫియానా మళ్ళీ వాషింగ్టన్ డీసీయా? నార్మల్గా ఐ డోంట్ డైరెక్ట్ థింక్. అనుకుంటా ప్రభుజీ, ఫిలడెల్ఫియా పెన్సిల్వేనియానో ఏదో అన్నారు. నాకు అంత ఐడియా లేదు అవేం కూడా. ఓకే ఓకే, నేను మాతాజీ మాట్లాడతాను. ఒక్కరే వెళ్తున్నారా లేకపోతే రామాలయం కాంగ్రిగేషన్ ని తీసుకెళ్తున్నారా? లేదు, ఆయన యాక్చువల్ గా మళ్ళీ 3 వీక్స్ మిస్ అవుతాయని కొంతమంది రేపు వెళ్తున్నారు మాతాజీ. అందుకే ఆయన మండేకి పెట్టించుకున్నారు. మళ్ళీ 3 వీక్స్ కంటిన్యూస్ కంటే కష్టం అవుతుందని 2 వీక్స్ అన్న అట్లా అని మండే మార్నింగ్ వెళ్తున్నారు. తెలుగు ప్రవచనాలు చెప్పేవారు లేరంట మాతాజీ. Grace, you are saying something, Rojim? The beauty of America, something like that you are saying. Beauty of America is like, Prabhupada chosen this, of course, New York City, but he expanded everywhere in US. Philadelphia also, he started one center when he was there. Nice devotees there. Shiki Mahiti Prabhu, he was managing the temple. I think so. Recently I heard, he may move to Atlanta. But anyway, so this is the thing, when our life, when we are here, all of us, my family, Lavanya, myself, Vrunda not born in 2011-12 that time. Baltimore, we used to stay in Baltimore. Everywhere devotees, everywhere devotees there. But we have to choose, whether we go or కొంత దూరం ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, కొంచెం డ్రైవింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫ్లోరిడాలో యాక్చువల్ మాకు ఎవరు డివోటీ లేరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ ఫౌండ్ వెరీ మిస్టికల్ వే I found devotees. That story is different. Mystical way found devotees. Directly I met Prabhupada disciple. We had nice congregation. It's there. I mean, if you take association in America also, is good. Of course, we are practicing. We know what we need to take, where we need to associate. Definitely Krishna arranges something. Prabhuji already connection అయి ఉంటాయి. నేను మాట్లాడతాను మాతాయి, డోంట్ వరీ. కంటిన్యూషన్. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నా మొత్తం మొన్నటి నుండి. మొన్న శివరాత్రి రోజు జాయిన్ అయ్యాడు కదా ప్రభుజీ. ఒక క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఫ్రమ్ యూ, ఐ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ. ఈయన వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ మెంబర్ ఆఫ్ గచ్చిబౌలి సత్సంగ్, రైట్? ముందు నుంచి 2013-14 నుంచి తెలుసు లీలారాం ప్రభు, త్రూ ఈజ్ అఫీషియల్ కొలీగ్. ఈ గాట్ కనెక్టెడ్ విత్ లీలారాం ప్రభు. మరి లాస్ట్ 2-3 years వరకు కూడా ప్రీచింగ్ చేయలేదు మాతది. వెరీ నైస్ ఒరేటివ్ స్కిల్స్, స్టోరీ టెల్లింగ్ స్కిల్స్, ఇవన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి కదా. ఎందుకు ఈయన, ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ వండరింగ్. ఐ మీన్ బై ద టైం ఇంకా మంచి కాంగ్రెషన్ పెరుగు కదా. ఎస్ ప్రభుజీ, అంటే అప్పటికి హీ డి నాట్ గెట్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ ప్రభుజీ. అంటే హీ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్, కాకపోతే శిక్షా గురు నుంచి లైక్ గురువు నుంచి రిక్వెస్ట్ రాకుండా వీ షుడ్ నాట్ ప్రొసీడ్ కదా ప్రభుజీ. వెన్ లీలన్ ప్రభుజీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆస్క్డ్ ప్రభుజీ విల్ యూ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, దెన్ హీ అగ్రీడ్ ప్రభుజీ. అంటే ప్రభుజీ ఇంతట ప్రభుజీ హీ డిడ్ నాట్ షో ఎనీ interest, అంటే లైక్ ఈ ఫెల్ట్ లైక్ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ప్రీచ్. బట్ వన్స్ లీలన్ ప్రభుజీ అడగగానే he immediately accepted. మంచి స్టోరీ టెల్లింగ్, మంచి ఈస్ గోయింగ్ టు బి నైస్ పవర్ఫుల్ ప్రీచర్ మాతది. అవర్ ప్రేయర్స్ ఆర్ విత్ హిమ్. ప్రే చేయండి ప్రభు. సాధన ఎక్కడ కూడా డౌన్ అవ్వకుండా సెల్ఫ్ సాధన. Very nice. I want to learn from that storytelling. I can tell philosophy, everything, but I have to develop. Pray for me also. Actually, the thing that అంటే చాలా క్లాసెస్ వింటారు ప్రభుజీ. హీ లిజన్స్, అంటే ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు కార్ లో ట్రావెల్ చేసినా లెక్చర్ పెట్టుకుంటారు. ఎక్కువ క్లాసెస్ వింటారు, అది మెయిన్. ఈ లిజన్ మోర్, శ్రవణం. హియరింగ్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ దట్. ఐ విల్ ఇంప్రూవ్ మై హియరింగ్ ఆల్సో. ఓకే డివోటీస్, మంచి ఎంజాయ్ చేయండి వీకెండ్. ఎంజాయ్ అంటే కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఎంజాయ్మెంట్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఎంజాయ్మెంట్. ఓకే, వి ఆల్ నో. నైస్ ప్రసాద్. ప్రభుపాద రైట్స్ 3 statements. చాంటింగ్, జార్జి హారిసన్ తోని కన్వర్జేషన్ అనమాట, ఒక వీడియో. ప్రసాదం తినుకుంటా ఈ మధ్య విన్న ఒక లెక్చర్. జార్జి హారిసన్ ఈజ్ ది బీటల్, వెరీ గ్రేట్ బ్యాండ్, 1970s. Fortunately, he got connected with Prabhupada. He became a devotee, and he sponsored that the Krishna book printing, and he has donated that Bhaktivedanta Manor in London. So his discussion during his prasadam dinetappudu, తీసుకో take more prasadam అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, our process is so good, chanting, feasting and dancing, and between both of them, George Harrison, ఎందుకంటే ఆయన is a singer, great singer, మెటీరియలిస్టిక్ వే. మనం ఏం చెప్తున్నాడు, చాంటింగ్, ఫీస్టింగ్ అండ్ డాన్సింగ్.
Our weekends are chanting, feasting, and dancing. Nicely practice. Please practice nicely, devotees. And please come to this call. Give us your association, and we take your association. Hari bol. Okay. Thank you.